So good morning. First year BA, BCom, BSc all groups సెమిస్టర్ 2 ఏఐసిసి పేపర్. అలాగే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ బీకామ్ సెమిస్టర్ 2 బేసిక్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ పేపర్ రెండింటికి కూడా మనము ఎగ్జామ్స్ ఈ మంత్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన పోర్షన్ మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాము. దాన్ని ఏమంటారు మనకి రిపీట్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో ఇవాళ మనకి ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అండ్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఒక్కసారి టెర్మినాలజీ అంతా కూడా మనము రిపీట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నెట్? ఇంటర్నెట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ a collection of computers or collection of resources or collection of devices used to share the data or information or files from one user to another user, or to send messages from one user to another user, or to send mails from one user to another user or one device to another user by using some cables and by using some internet connections and by using some telephone lines, modem, etc. So what is an internet network? Network is used to share data and information among users, computers, from one user to another user. నెట్వర్క్ అంటే జనరల్గా కొన్ని కంప్యూటర్స్ని మనము కేబుల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఫైల్స్ని మనము సెండ్ చేసుకోవడానికి, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, షేర్ చేయడానికి. షేరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే ఫైల్ని లేదా ఒకే డివైస్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రింటర్ని మల్టిపుల్ పర్సన్స్ యూజ్ చేయడము అని షేరింగ్ అంటాం. ఓవర్ ఇంటర్నెట్ అనమాట. అలా షేర్ చేసుకోవడానికి డివైజెస్ని, అలాగే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేసి యూజ్ చేయడానికి కూడా ఇంటర్నెట్ అనేది మనం లేదా నెట్వర్క్ అనేది వాడతాం. నెట్వర్క్లో జనరల్గా మనకి నెట్వర్క్ ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉండాలి, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉండాలి, అలాగే కేబుల్స్ ఉంటాయి, అలాగే నెట్వర్క్ డివైజెస్ లేదా లైక్ స్విచ్చెస్, ల్యాన్, రిపీటర్స్, వైఫై డివైజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్గా యూస్ చేస్తాం. అలాగే ఈ నెట్వర్క్ డివైజెస్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి మనము కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ కేబుల్స్ ద్వారా లేదా త్రూ ల్యాన్ ద్వారా. సో ఈ జనరల్గా ఈ నెట్వర్క్స్ అనేవి బేసికల్గా 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రానెట్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఏరియాలో మాత్రమే మనము డేటాని సెండ్ చేసుకోవడానికి, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే డివైజెస్ని, నెట్వర్క్ సెటప్ని ఇంటర్నెట్ అంటాం. సో ఇంటర్నెట్లో మనకి బేసికల్గా ఈ స్మాల్ ఏరియా అనేది కవర్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్లో అంటే రూమ్ టు రూమ్ లేదా 1 or 2 rooms లేదా సమ్ 1 building to another building వరకు మనకి కవర్ అవుతుంది. 1 floor to another floor వరకు మనకి కవర్ అవుతుంది. అయితే మనకి లార్జ్ ఏరియాస్లో బిల్డింగ్స్ లేదా వైడ్ ఏరియాలో బిల్డింగ్స్ లేదా సిటీస్ కవర్ అవ్వడానికి మనం వ్యాన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఈ వ్యాన్ కానీ మనం యూస్ చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ లైక్ హబ్స్, స్విచ్చెస్, రిపీటర్స్, కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ చేస్తాం బేసికల్గా. ఇవి మనకి బేసిక్. అలాగే ఇంట్రానెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంట్రానెట్. నెట్వర్క్లో మనకి బేసిక్ నెట్వర్క్ అనేది 2 టైప్స్, ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంట్రానెట్. ఇంటర్నెట్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ యూస్ చేస్తాము, అంటే ఎనీవేర్, ఎనీ ప్లేస్, ఎనీ కంట్రీ, ఎనీ యూజర్. అండ్ ఇంట్రానెట్ అంటే ఓన్లీ లిమిటెడ్ యూజర్స్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అవి యూస్ చేస్తాం ఇంటర్నెట్. లార్జ్ క్యాంపస్, లార్జ్ బిల్డింగ్స్లో మనము ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అలాగే బేసికల్గా నెట్వర్క్స్ అనేవి 2 టైప్స్, ల్యాన్ అండ్ వ్యాన్. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వ్యాన్ అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో మనకి బేసికల్గా 2 rooms లేదా విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ లేదా విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ఫ్లోర్స్ లేదా విత్ ఇన్ ద రూమ్స్ మనం కవర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. స్లో నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఈజ్ స్లో and network area coverage of the network is also some limited.
but speed is some low, number of users are also slow. But WAN అంటే వైర్లెస్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే వైడ్ to connect to connect computers or users from one city to another city, or one place to another place, or one country to another country, like that అనమాట. అలాగే ఈ ల్యాన్ అనేది మనకి ల్యాన్లో మనకి ఓన్లీ సమ్ డివైజెస్ అంటే హబ్స్, స్విచ్చెస్, కేబుల్స్ ఇవి యూస్ చేస్తాం. వ్యాన్లో మనకి జనరల్గా ఈ వ్యాన్లో మనకి ఈ వైర్లెస్ శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యూస్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో internets are networks are basically two types, internet and internet. Internet is used to cover internet. Basically, what is the purpose of, what are the applications of using this internet or internet or networks means to copy files from one place to another place, or from one user to another user, or from one computer to another computer, to share the computers and to send and receive the messages, and to use the online applications, or to use the real-time applications, to use the on-time real-time applications, like that. So what are the applications of internet? What are the different applications of internet? అంటే ఇంటర్నెట్ మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే వైడ్ మనకి మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్, and it is mainly used to send and receive files and send and receive messages, and send and receive some documents, and internet applications, to install internet applications by using client server networks, or to install internet based applications, on time applications. ఇవన్నీ కూడా మనము ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. బట్ మన షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, షేరింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ డేటాబేసెస్, అప్లికేషన్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, లైక్ దట్ మనం వీటికి మనం యూస్ చేస్తాం అన్నమాట ఇంటర్నెట్ అనేది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద హౌ టు కనెక్ట్ ఆర్ హౌ టు యూస్ ఇంటర్నెట్ మీన్స్, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయాలంటే మనకి బేసికల్గా కావాల్సింది ఏమేమి కావాలంటే ఎనీ కంప్యూటర్ ఆర్ పీసీ ఆర్ ఎనీ device, and some network cable or telephone cable, and some modem. What is modem? Modem means it is a device used to convert digital signals to analog signals, and analog signals to digital signals. మనకి డిజిటల్ నుంచి అనలాగ్కి, అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్స్కి కన్వర్ట్ చేసే సిగ్నల్స్ని మనము మోడమ్ అంటాం. సో ఈ డివైజెస్ మనకి కావాలన్నమాట. ఏమేమి కావాలంటే హౌ టు కనెక్ట్ ఆర్ హౌ టు క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మీన్స్ we require some PCs or computers, we require some cables, network cables or internet cable or telephone cable, and we require some internet connection, physical internet connection. అంటే మనకి ప్రొవైడర్స్ అంటాం, అట్లే మనము ప్రొవైడర్స్ అంటాము, లైక్ రిలయన్స్, టాటా స్కై, ఇవన్నీ కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రొవైడర్. అలాగే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, సమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి మనకి ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి. ఆ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా మనకి అవసరము. అలాగే సమ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ తోటి ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా మనకి కావాల్సి ఉంటుంది. సో హౌ టు క్రియేట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ టు క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ మీన్స్ పీసీ ఆర్ కంప్యూటర్, telephone line or cables, network devices like network connectors, లేదా మనకి టెలిఫోన్ లైన్స్, లేదంటే మనకి సమ్ స్విచ్చెస్, హబ్స్, స్విచ్చెస్, రిపీటర్స్, రూటర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఉంటే మోడమ్. అలాగే ఫిజికల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, టెలిఫోన్ లైన్లో మనకి ఫిజికల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి అంటే లైక్ బిఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ లైక్ ఉండాలి. ఎనీ ప్రొవైడర్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఒక అకౌంట్ ఉండాలి, ఇంటర్నెట్ అకౌంట్ ఉండాలి, అండ్ దాంతోపాటే మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఇంటర్నెట్ మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మోడమ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ఎ మోడమ్? మోడమ్ ఇస్ ఎ డివైస్ యూజ్డ్ టు connect convert digital signals to analog and analog signals to digital. అంటే కంప్యూటర్ నుంచి టెలిఫోన్, డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటే
మన కంప్యూటర్లో లేదా పీసీలో యూస్ చేస్తాము. అనలాగ్ సిగ్నల్స్ అంటే మనకి analog signals are used in some telephone lines. So to convert analog signals to digital signals and digital signals to analog signals, దాన్ని మనం ISP అని అంటాం. ISP మీన్స్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ISP మీన్స్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే మనకి లోకల్ ఇంటర్నెట్, కేబుల్ టీవీ నెట్వర్క్స్, అలాగే మనకి డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్ లైక్ బిఎస్ఎన్ఎల్, టాటా స్కై, లేదంటే రిలయన్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడర్స్, ఐడియా, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటి, నోయింగ్ ద ఇంటర్నెట్. సో మనకి వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ అండి? ఇంటర్నెట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు search and find and search the data or information on the network or on the internet. Internet generally all computers are connected to internet to send and receive information, and to send and receive, search the data or information, search for anything on the internet, and to send and receive files like that. So what are the basics of internet connectivity? Basics of internet connectivity అంటే చెప్పుకున్నాం కదా మనకి. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ? జనరల్లీ వీ రిక్వైర్ పీసీ ఆర్ ఏ కంప్యూటర్. పీసీ ఆర్ ఏ కంప్యూటర్ ఉండాలి, అలాగే ఒక మోడమ్ ఉండాలి, అలాగే ఒక టెలిఫోన్ లైన్ ఉండాలి, టెలిఫోన్ కనెక్షన్ ఉండాలి, ఐఎస్పి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉండాలి, అలాగే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అకౌంట్ ఉండాలి, అలాగే మనకి రీఛార్జ్ చేసి ఉండాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ సాఫ్ట్వేర్, సెర్చ్ ఇంజిన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్? అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఇంటర్నెట్? ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ WWW అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఫస్ట్ది. రెండోది HTTP సర్వీస్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ FTP ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ TCP/IP. ఇట్లాగే మనకి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఇంటర్నెట్. ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఏంటి? వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ మీన్స్ WWW. సో WWW ఈజ్ ద మెయిన్ సర్వీస్ యూజ్డ్ టు సో నెక్స్ట్ ఈజ్ what are the services of internet? Internet services means WWW, world wide web. World wide web. Next is web browsing software, search engines, understanding URL, domain names, IP address, using econs like that. So what are the important services of internet? Internet services ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో మనకి వాట్ ఈజ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఇంటర్నెట్ మనకి రన్ చేయడానికి, అలాగే ఈ వెబ్ పేజెస్ లేదా వెబ్ అప్లికేషన్స్ లేదా వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేయడానికి, బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయడానికి మనము ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనే సర్వీస్ అనేది వాడతాము. ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కాపీ అండ్ ఓపెన్ ఆల్ ద వెబ్ పేజెస్, వెబ్సైట్స్ through internet on any computer or any browser అనమాట, or any browser. So world wide web is mainly used to copy the site or site contents on the internet to open on a browser. So నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ ఈమెయిల్, ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. అది నెక్స్ట్ చెప్పుకున్నాము. HTTP అనేది ఇంకొక సర్వీస్. వాట్ ఈజ్ HTTP? హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్ అనేది వాట్ ఈజ్ అ ప్రోటోకాల్? ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గవర్నర్డ్ టు ఫ్రేమ్ ద నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఇంటర్నెట్ అండ్ నెట్వర్క్లో మనకి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేస్తాము. ఆ రూల్స్ని మనం ప్రోటోకాల్ అని అంటాము. సో HTTP అనేది ఇంకొక సర్వీస్. HTTP ఆర్ HTTPS. HTTP మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్. అంటే మనం ఇంటర్నెట్లో ఒక పేజీని ఒక బ్రౌజర్లో
ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్లో ఒక పేజీని ఓపెన్ చేయడానికి HTTP అనేది యూస్ చేస్తాం. అలాగే FTP అనేది ఇంకొక సర్వీస్. FTP మీన్స్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. టు ఓపెన్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ FTP సైట్స్ ఆర్ FTP డైరెక్ట్గా మనం ఇంటర్నెట్లో ఫైల్ని కాపీ చేసుకోవడానికి FTP అనేది మనము యూస్ చేస్తాము. అలాగే another two important concepts are web browsers and search engines. మనకి ఇంటర్నెట్లో మనం యూస్ చేసే టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటాము. సెర్చ్ ఇంజిన్స్. వెబ్ బ్రౌజర్ అండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ used to open any URL or used to open any పేజ్ ఆర్ వెబ్సైట్ లైక్ దట్ అనమాట. మనకి తెలుసు చాలా వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, గూగుల్ క్రోమ్, ఫైర్ ఫాక్స్. ఇవన్నీ కూడా వెబ్ బ్రౌజర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్. అంటే ఎందులో కూడా మనకి ఓపెన్ అవుతాయి. అలాగే సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేది ఇంకొక టర్ము. సెర్చ్ ఇంజిన్ అంటే మనకి search engines are mainly used to search some text or search something on the internet. అంటే మనం ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేయడానికి, ఓపెన్ చేయడానికి, వ్యూ చేయడానికి సెర్చ్ ఇంజిన్స్ యూస్ చేస్తాము. లైక్ google.com, yahoo.com, ఇవన్నీ bing.com, ఇవన్నీ స్మాల్ అప్లికేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్స్, టూల్స్ అనమాట. అలాగే URL, అండర్స్టాండింగ్ URL. వాట్ ఈజ్ URL? URL అంటే యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్. URL means universal resource locator. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే http://www.google.com. ఇక్కడ HTTP అనేది సర్వీస్, అది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్. www మీన్స్ ఇంటర్నెట్, another internet service, world wide web. www means for example http://www.google.com. గూగుల్ అనేది ఈ డొమైన్ నేమ్. గూగుల్ ఈజ్ ద డొమైన్ నేమ్ ఆర్ IP అడ్రస్ నేమ్ ఆర్ వెబ్సైట్ నేమ్. .com అనేది డొమైన్ టైప్. వాట్ ఈస్ ఎ డొమైన్? డొమైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ some set of domain is nothing but it is the server. Domain is a server where your applications and web applications and online websites are hosted. So there are different types of domains, like government domains, military education domains, Indian government, .in, .com, commercial domains, .gov, government domains, .edu, education services, .gov.in. అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ మనం యూస్ చేసేది IP అడ్రస్. వాట్ ఈస్ IP? IP మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. అంటే మనకి ఇంటర్నెట్లో కానీ నెట్వర్క్లో కానీ మనకి ప్రతి సిస్టమ్కి లేదా ప్రతి డివైస్కి ఒక యూనిక్ నెంబర్, 4 digit యూనిక్ నెంబర్ ఉంటుంది. ప్రతి డిజిట్ కూడా 0 to 255 వరకు మనకు ఉంటుంది. 4 digit యూనిక్ నెంబర్ ఉంటుంది. దట్ యూనిక్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ an IP అడ్రస్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ టర్మ్స్ ఆర్ టెక్నాలజీ యూజ్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్స్. బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. గెట్టింగ్ an email account, sending and receiving emails, accessing emails, using emails, document collaboration. So another important concept is email, electronic mail. Another important concept is email. What is another important service of internet? Another important services of internet is email. What is email? Electronic mail. Electronic mail. మనకి ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ అంటే ఏదైనా తెలుసు అండి. మనకి ఈమెయిల్ అంటే టు సెండ్ అండ్ రిసీవ్ ఫైల్స్, సర్వీసెస్, మెసేజెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈమెయిల్. సో జనరల్గా ఈమెయిల్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. అంటే మెసేజెస్ సెండ్ చేయడానికి, రిసీవ్ చేయడానికి, అలాగే ఫైల్స్ని సెండ్ చేయడానికి, డాక్యుమెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఓవర్ నెట్వర్క్ లైక్ దట్. సో ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ రిక్వైర్ సమ్ కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఒక PC లేదా కంప్యూటర్ ఉండాలి, అలాగే మోడమ్ ఉండాలి, అలాగే ఒక కేబుల్ ఉండాలి, అలాగే నెట్వర్క్ కేబుల్ ఉండాలి, అలాగే టెలిఫోన్ లైన్ ఉండాలి, అలాగే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ISP అంటాము. ISP అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉండాలి. అంటే లైక్ ఇంటర్నెట్ అకౌంట్, లైక్ లోకల్ అకౌంట్ లేదా BSNL అకౌంట్ లేదా
రిలయన్స్ అకౌంట్ లేదంటే సమ్ ఐడియా అకౌంట్ సంథింగ్ ఉండాలి. అలాగే అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అట్లనే క్రెడెన్షియల్స్ అంటాము. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి. అలాగే సమ్ అకౌంట్ ప్యాకేజ్ ఉండాలి, ఇష్టాలు ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి టెలిఫోన్ లైన్ కనెక్షన్ ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది మనకి ఈమెయిల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఈమెయిల్ మనకి చేయాలి అంటే మనకి ఈమెయిల్ అకౌంట్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఐఎస్పి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉండాలి. జనరల్గా ఈమెయిల్స్లో మనకు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్బాక్స్ అండ్ అవుట్బాక్స్. ఇన్బాక్స్ అంటే మనకి రిసీవ్ అయిన మెయిల్స్ అన్నీ కూడా, రిసీవ్ చేసుకున్న మెయిల్స్ అన్నీ కూడా స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇన్బాక్స్ అంటాము. మనం సెండ్ చేసిన మెయిల్స్ అన్నిటి కూడా అమృతాన్ని వచ్చి సెండ్ చేసుకున్న మెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా మనము అవుట్బాక్స్ అని అంటాం. ఇన్బాక్స్లో మనకి రిసీవ్ చేసుకున్న మెయిల్స్ స్టోర్ అవుతాయి, అవుట్బాక్స్లో మనకి సెండ్ చేసిన మెయిల్స్ అన్నీ కూడా స్టోర్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఇంట్రానెట్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. లైక్ So in this PPT we will explain the basics of networks also. So what is a network? Describe the core issues related to computer networks. List various types of networks and their characteristics. Explain various topologies of local area networks. Explain why computer technologies are the best implemented to open system. So compare and content various technologies for home and internet technology. Explain packet switching like that. So computer network అంటే collection of computer devices that are connected in various ways in order to communicate and share resources. Usually connections between computers in a network are made using physical and wireless cables. However, some connections are wireless using radio waves. So the generic term node or host refers to any device on the. So node అంటే ఏంటి, మన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో యూజ్ చేసే డివైజెస్ని లేదా పీసీస్ని లేదా కంప్యూటర్స్ని మనం నోడ్ ఆర్ హోస్ట్ అని అంటాము. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ జనరలీ మెజర్డ్ ఇన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. అంటే మనకి వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి నెట్వర్క్లో మనకి మూవ్ అయ్యే స్పీడ్ని కంప్యూటర్ స్పీడ్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అంటాం, బౌడ్ రేట్ అని అంటాం అనమాట. సో జనరల్గా హౌ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ వర్కింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఇంటర్ఫేస్. క్లయింట్ సర్వర్ నెట్వర్క్స్ అని కూడా అంటాము. A client server network means generally a client requests for something to the server and the server responds. Generally the server responds to the client's request and reply back to the client. So computer networks have opened up an entire so it is, this model is called as a client server model. So file server and web server అంటే ఏంటి? File server అంటే ordinary servers, a computer that stores and manages files for multiple users on a network. Web server means a computer dedicated to responding to requests from the browser client for web. వెబ్ సర్వర్లో మనకి ఈ వెబ్సైట్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము హోస్ట్ చేస్తాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మనకి. బేసికల్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ local area network, a network that connects a relatively small number of machines in a relatively close geographical area. Types of networks ఏమేమి ఉన్నాయి? రింగ్ topology or ring network, star network and bus type network. So types of networks are basically ring networks, star network and bus network. So various configurations called topologies have been used to measure. So ring network or ring topology, star topology or star network, and bus topology or bus network. Ring network means a configuration that connects all nodes in a closed loop on which messages travel in one direction. Star network means a configuration that
So these are the basic three types of networks. So these are the examples. Ring network, it forms a ring. Star network means generally a central computer is connected by a number of nodes or terminals directly connected with the central computer or a server. Bus topology means generally here we use some layer network to connect parallel systems. So a bus technology called Ethernet. Bus technology also called as Ethernet. So these are the different types of terms. Wide area network and a network that connects two or more local area networks over a potentially large geographical distance. అలాగే గేట్వే ఫైర్ వాల్ అనదర్ టర్మ్ ఏంటంటే మనకి ఫైర్ వాల్ అని వాడతాము. ఫైర్ వాల్ అంటే మనకి ఫైర్ వాల్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎ స్మాల్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు restrict or that is used to avoid or that is used to any viruses threats in a network or a network system So next is a MAN or a metro type area network. So there are basically three types of networks: LAN, WAN, MAN. LAN అంటే మనకి స్మాల్ కాంపనెంట్స్ మనకి బిల్డింగ్ విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్స్ యూస్ చేయడానికి, విత్ ఇన్ ద రూమ్స్ యూస్ చేయడానికి, కనెక్ట్ చేయడానికి వాడతాము. WAN అంటే వైర్లెస్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, అంటే టు కనెక్ట్ సిస్టమ్స్ త్రూ వైర్లెస్. WAN అనేది వెరీ హై కాస్ట్ అండ్ వెరీ హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ and a geographical network type means generally used to connect thousands of terminals or connections which operates at very high speeds. MAN means metropolitan area means this also it is a very high speed network to connect long distance networks.